Sabias que en estreamiento tan poderoso que puede eliminar tu dolor de espalda. En menos de 60 segundos, miles de personas sufren cada día con dolor de espalda pensando que es algo que tienen que soportar para siempre. Pero hay algo que los médicos no te están contando. Algo tan simple que parece imposible que funcione tan bien. En los próximos minutos vas a descubrir exactamente qué es este estiramiento mágico. Why por qué funciona tan increíblemente. No es lo que has probado antes. No es acostar en el suelo. No es tomar más pastillas que dacan tu estómago. Es algo completamente diferente que va directo a la causa raíz de dolor de espalda sin rodeos ni complications. Si has estado sufriendo con dolor de espalda por semanas, meses o incluso años, necesitas prestar mucha atención ahora. Porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu vida completamente. Y liberarte de este dolor constante hoy. Imagina despertar mañana y poder mover libremente sin este dolor punzante. Que te detiene en cada movimiento que intentas. Imagina agachar para recoger algo del suelo sin miedo. Sin ese pensamiento de que tu espalda va a explotar. Imagina sentarte en tu silla favorita sin tener que ajustar cada 5 minutos. Buscando una posición que no duela tanto. Esto no es un juego inalcanzable. Es completamente posible y está a tu alcance en este mismo momento si me escuchas. Pero primero necesitas entender por qué tu espalda duele realmente porque la mayoría de personas no lo saben en absoluto. Creen que es porque levantaron algo pesado, porque dormieron mal, porque están envejeciendo. Pero eso no es toda la verdad. La verdad real es mucho más profunda y mucho más importante de lo que imaginas. En este preciso momento ahora. Tu espalda no duele solo por un evento aislado. Duele porque algo en tu cuerpo ha estado desbalanceado por mucho tiempo. Este desbalance ha estado creciendo silenciosamente. Empeorando día tras día sin que te des cuenta de lo que estaba pasando. Puede que comenzó hace ecos con pequeñas molestias. Que ignores pensando que se irían solas con el tiempo naturalmente. Tal vez empieza con rigidez matuna que desaparece después de mover un poco. Durante las primeras horas del día, quizás notaste un pequeño dolor al estar sentado mucho tiempo pero no le diste importancia. Porque no era tan malo. Pero con el tiempo ese pequeño problema se convirtió en un dolor constante. Que ahora afecta cada aspecto de tu vida. Ahora no puedes dormir bien. No puedes trabajar cómodamente. No puedes jugar con tus hijos sin sufrir las consecuencias. Tu calidad de vida se ha deteriorado tanto que a veces sientes que nunca volverás a ser la misma persona. Pero déjame decir algo que va a cambiar tu perspectiva completamente. La dar esperanza renovada para tu futuro hoy. Tu dolor de espalda no es permanente. No es algo con lo que tengas que vivir para siempre sin solución. Es reversible, es tratable. Y puedes empezar a sentir alivio en cuestión de minutos desde este momento exacto ahora. La clave está en entender que está causando realmente el dolor y atacar esta causa de raíz. Directamente sin rodeos. Para la mayoría de las personas, el dolor de espalda no viene de la espalda misma sino de otra parte. Viene de músculos tensos que están gelando de columna-hacia posiciones incorrectas todo el tiempo. Sin que lo sepas. Viene de músculos débiles que no pueden soportar de columna adecuadamente durante todo el día. Mientras te mueves constantemente. Viene de patrones de movimiento incorrectos que has desarrollado a lo largo de años. Sin dar cuenta de ello. Tu cuerpo ha estado compensando estas debilidades y desbalances de formas que eventualmente causan dolor intenso y insoportable cada día. Y aquí viene lo más importante que necesitas saber ahora mismo. Para cambiar tu situación dolorosamente actual hoy mismo. Hay un músculo específico en tu cuerpo que cuando está tenso causa la mayoría del dolor de espalda que sientes.
Es musculos lama soas y es no de los músculos más importantes. Pero menos conocidos de cuerpo entero. El es conecta to columna vertebral con tus piernas y es responsable de muchos movimientos. Q hachis cada día. Cuando es musculo está tenso y cortado yala to columna hacia adelante creando una curva exagerada. En tu espalda baja. Esta curva exagerada pone presión enorme en tus discos vertebrales, en tus nervios, en todos los tejidos de tu espalda. El resultado es dolor profundo y constante que sientes y que empeora cuando te sientes. O te pares. Ahora de Jane contar sobre alguien que descubrió esto de la manera más difícil. Pero finalmente encontró la solución perfecta. Su nombre es Carlos y durante 5 años sufrió con dolor de espalda tan intenso que afectaba todo en su vida. No podía trabajar sin dolor, no podía dormir toda la noche, no podía hacer ejercicio ni actividades que amaba hacer. Proba todo lo que los doctores le recomendaron des pastillas hasta terapia física costosa. Durante meses sin resultados buenos. Gasta miles en tratamientos que solo le daban alivio temporal por unas horas o días. Antes de que volviera, estaba desesperado y considerando cirugía en que los doctores le dijeron que no había granjas. De que funcionara bien para él. En día un terapeuta diferente le habla sobre el músculo psoas y como la tensión ahí causa dolor de espalda. Lancebo un estiramiento específico para liberar esa tensión. Y Carlos no podía creer lo que pasó después de hacerlo. En menos de un minuto de hacer el estiramiento sintió un alivio que no había sentido en 5 años. El dolor intenso que lo había estado atormentando se redujo dramáticamente, casi desapareciendo por completo en ese momento único. No era magia. Era simplemente atacar la causa raíz real del problema directamente con el movimiento correcto. Y preciso. Desde ese día Carlos hacía estiramiento todos los días y su dolor de espalda prácticamente ha desaparecido completamente. Puede hacer todo lo que quiera hacer sin limitaciones, sin miedo, sin ese dolor constante que lo atormentaba diariamente. Su vida cambió completamente y ahora ayuda a otros a descubrir ese mismo estiramiento que le salvó la vida. Tú puedes tener los mismos resultados que Carlos tuvo. Si estás dispuesto a probar este estiramiento simple hoy mismo. Pero antes de enseñar exactamente cómo hacerlo quiero que entiendas por qué funciona tan bien. Para que lo hagas correctamente. Cuando estiras el músculo psoas, estás liberando la tensión que ha estado gelando de columna. Hacia posiciones incorrectas durante tanto tiempo. Estás permitiendo que tu pelvis regrese a su posición neutral correcta. Donde debería estar naturalmente todo el tiempo siempre. Estás reduciendo la presión en tus discos vertebrales y nervios. Que han estado comprimidos causando todo ese dolor terrible. Estás restaurando el balance natural de tu cuerpo y permitiendo que tu espalda funcione como debería funcionar siempre. Normalmente bien. Este estiramiento también mejora tu postura inmediatamente por cuando el psoas está relajado. Puedes parar derecho más fácilmente sin esfuerzo. Mejora tu rango de movimiento por tus caderas pueden moverse libremente. Sin la restricción del músculo tenso que las limitaba. Reduce la inflamación en tu espalda baja, porque finalmente estás quitando la fuente de irritación constante que la causaba. Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo en cualquier lugar. No necesitas equipo especial. No necesitas ir al gimnasio. No necesitas gastar dinero en terapias costosas. Solo necesitas tu cuerpo y 60 segundos de tiempo cada día. Ahora sí voy a revelar exactamente cómo hacer este estiramiento milagroso que va a cambiar tu vida. Para siempre hoy. Vas a necesitar encontrar un lugar donde puedas arreglar cómodamente. Puede ser en el suelo con una almohada bajo tu rodilla. Comienza arreglando sobre tu rodilla derecha.
Contipais cuerdo plantado firmemente en el suelo frente a ti en posición. Tu rodilla izquierda debe estar doblada en un ángulo de 90 grados creando una posición estable. Y segura para ti. Ahora aquí viene la parte crucial del estiramiento así que presta mucha atención a cada detalle. Que te voy a dar. Vas a empujar suavemente de cadera derecha hacia adelante mientras mantienes tu torso completamente erguido y recto todo el tiempo. No te inclines hacia adelante. No redondees tu espalda. Mantén tu pecho levantado y orgulloso mirando hacia adelante siempre derechamente. Deberías tener un estiramiento profundo en la parte frontal de tu cadera derecha. Y en tu ingle derecha inmediatamente. Ese estiramiento que sientes es exactamente el musculoso es liberándoos de toda la tensión acumulada durante ecos de estar tenso. Mantén esta posición por 30 segundos completos. Respirando profundamente y relajando en el estiramiento sin forzar demasiado nunca llamas. No debe doler intensamente. Debe sentirse como un estiramiento profundo pero cómodo que puedes mantener sin problemas. Fácilmente siempre. Si sientes dolor agudo de tan inmediatamente porque estás forzando demasiado y necesitas reducir la intensidad del movimiento ahora. Después de 30 segundos regresa lentamente a la posición inicial y cambia de lado para estirar la pierna izquierda también. Repite exactamente el mismo proceso con la otra pierna manteniendo la forma correcta. Y la técnica apropiada todo el tiempo. Haz este estiramiento en ambos lados 2 veces cada lado para un total de 4 estiramientos completos cada día. Ahora aquí viene algo increíble que vas a notar inmediatamente después de hacer este estiramiento por primera vez hoy mismo. Vas a sentir que tu espalda baja se siente diferente, más liviana, menos tensa, menos dolorosa que hace un momento. Vas a notar que puedes parar más derecho sin esfuerzo por tu pelvis está en mejor posición. Ahora mismo, vas a sentir que puedes mover más libremente sin esa rigidez que te limitaba antes. De hacer el estiramiento correcto. Muchas personas reportan que su dolor se reduce en un 50 a 70%. Después de la primera vez, imagina eso. La mitad de dolor desaparece en solo 60 segundos de hacer un estiramiento simple pero efectivo. Y lo mejor es que los beneficios se acumulan con el tiempo si lo haces consistentemente. Todos los días. Después de una semana de hacer este estiramiento diariamente, vas a notar cambios aún más dramáticos en tu cuerpo. Tu dolor de espalda va a estar significativamente reducido. Tal vez incluso completamente desaparecido si no era muy severo. Tu postura va a mejorar. Notablemente y otras personas van a comentar que te ves más alto y más confiado. Tu energía va a aumentar. Porque no estás gastando energía luchando contra el dolor constante todo el día. Vas a dormir mejor por tu cuerpo finalmente puede relajarse completamente sin tensión. Muscular dolorosa molestando toda la noche. Vas a poder hacer actividades que habías abandonado. Porque pensabas que tu espalda no podía soportarlas, mas nunca llamas. Pero déjame advertir sobre algo importante para que no cometas errores. Que pueden sabotear tus resultados completamente aquí. La consistencia es absolutamente crucial para obtener y mantener estos beneficios increíbles a largo plazo siempre en tu vida. No puedes hacer el estiramiento una vez. Sentir alivio y pensar que ya estás curado para siempre sin hacer nada. El musculoso se tensa nuevamente con las actividades diarias normales. Especialmente si pasas mucho tiempo sentado trabajando o conduciendo. Necesitas hacer este estiramiento todos los días. Idealmente por la mañana y por la noche. Para mantener el músculo relajado. Por la mañana va. Prepara tu cuerpo para el día quitando la rigidez que se acumula durante la noche. Por la noche va a liberar toda la tensión que se acumula durante el día de actividades normales de trabajo. Este hábito simple de 2 minutos al día.
puede eliminar to dolor de espalda permanentemente si te comprometes con él. Además de hacer el estiramiento hay otras cosas que puedes hacer para acelerar tu recuperación y prevenir futuros dolores. Necesitas trabajar en fortalecer los músculos de core porque un core débil no puede soportar tu columna adecuadamente. Músculos abdominales fuertes y músculos de espalda fuertes trabajan juntos para estabilizar tu columna durante todos tus movimientos diarios. También necesitas prestar atención a tu postura, especialmente cuando estés sentado durante largos periodos de tiempo trabajando o descansando. Sentarse encorvado todo el día acorda el musculosos. ¿Y causa exactamente el problema que estamos tratando de resolver aquí? Trata de parar y mover. Cada 30 minutos si tienes un trabajo de escritorio que requiere estar sentado. Incluso solo caminar por la oficina por 2 minutos cada media hora. Hace una diferencia enorme para tu espalda. Consider usar un escritorio de pie al menos parte del día para reducir el tiempo total sentado diariamente. Cuando estés sentado asegúrate de que tus pies estén planos en el suelo. Y tu espalda esté apoyada correctamente. Usa una almohada lumbar si es necesario para mantener la curva natural de tu espalda baja. Sin forzarla. Tu pantalla de computadora debe estar a la altura de los ojos para que no estés encorvando hacia adelante constantemente. Estos pequeños ajustes en tu ambiente de trabajo pueden hacer una diferencia masiva en tu dolor de espalda diario. También es crucial que revises tu colchón y almohadas. Porque donde duermes afecta tremendamente tu espalda cada noche. Un colchón demasiado suave o demasiado viejo puede causar que tu columna se curve de formas no naturales toda la noche. Un colchón de firmeza media generalmente es mejor para la mayoría de personas con dolor de espalda siguen los estudios. Tu almohada también debe mantener tu cuello alineado con tu columna, sin empujar tu cabeza demasiado hacia adelante. Si duermes de lado necesitas una almohada más alta que si duermes boca arriba. Para mantener la alineación correcta, nunca duermas boca abajo porque esa posición torce tu cuello y espalda de formas que causan dolor terrible. Ahora dejemos hablar sobre algo que muchas personas con dolor de espalda no consideran. Pero es extremadamente importante aquí. Tu alimentación juega un papel enorme en la inflamación de tu cuerpo. Y la inflamación causa dolor de espalda. Alimentos procesados, azúcares refinados. Aceites vegetales procesados todos causan inflamación sistémica crónica en tu cuerpo entero. Constantemente cada día. Esta inflamación afecta tus músculos, tus articulaciones, tus nervios haciendo que todo dula más de lo que debería doler. Por otro lado, alimentos antiinflamatorios como pescado graso, vegetales de hoja verde, bayas, nueces pueden reducir dramáticamente la inflamación. El omegatras del pescado especialmente es increíblemente poderoso para reducir inflamación. Y dolor en todo el cuerpo efectivamente. La curcuma es otra especie antiinflamatoria poderosa que puedes agregar a tu comida o tomar como suplemento cada día. El jengibre también tiene propiedades antiinflamatorias fuertes que pueden ayudar a reducir el dolor de espalda significativamente con el tiempo. Beber suficiente agua también es crucial. Porque la deshidratación puede causar que tus discos espinales se compriman más. Tus discos vertebrales son en su mayoría agua. Y necesitan estar bien hidratados para funcionar como amortiguadores correctamente. Intenta beber al menos 2 litros de agua al día más si haces ejercicio o vives en clima caluroso. El alcohol y la cafeína en exceso pueden deshidratar así que ten cuidado con tu consumo de estas bebidas. Mantener un peso saludable también es crucial. Por cada kilo extra pone presión adicional enorme en tu espalda cada día. Si tienes sobrepeso, perder incluso 5 o 10 kilos puede reducir tu dolor de espalda dramáticamente en pocas semanas. No necesitas una dieta extrema.
Solo hacer mayores elecciones alimenticias consistentemente a lo largo del tiempo funciona mejor. Con más vegetales, más proteína magra, más grasas saludables y menos alimentos procesados y azúcares simples siempre que puedas hoy. El ejercicio regular también es esencial, pero necesitas hacerlo de la manera correcta para no empeorar tu dolor actual. Caminar es uno de los mejores ejercicios para personas con dolor de espalda porque es suave, pero efectivo para fortalecer. Nadar también es excelente porque el agua soporta tu peso quitando presión de columna, mientras fortaleces tus músculos. El yoga y el pilates pueden ser muy beneficiosos si se hacen correctamente con un instructor que entiende tus limitations. Evita ejercicios de alto impacto como correr o saltar hasta que te dolor esté completamente bajo control y maniado. Evita levantamiento de pesas pesadas, especialmente movimientos como peso muerto, hasta que tu espalda esté completamente fuerte y estable. Trabaja con un entrenador o terapeuta físico. Si no estás seguro de que ejercicios son seguros para ti, recuerda siempre escuchar tu cuerpo. Si algo causa dolor agudo detente inmediatamente y no lo hagas más. El dolor es la forma en que tu cuerpo te dice que algo está mal. Y necesitas prestar atención a esas señales. Pero también necesitas distinguir entre dolor malo que indicado y la incomodidad normal del estiramiento y fortalecimiento muscular. El estiramiento puede sentirse incómodo pero no debe causar dolor agudo punzante que empeora cuando lo haces correctamente siempre aquí. Si sientes dolor agudo que se irradia por tu pierna o entumecimiento, you hormigueo debes consultar a un médico. Estos pueden ser signos de un problema más serio como una hernia discal, que necesita atención médica profesional. Sin embargo, para la mayoría de personas, el dolor de espalda es muscular y puede resolverse con estiramientos y fortalecimiento apropiados. Este estiramiento del psoas que te han enseñado hoy es la herramienta más poderosa que puedes usar para este propósito. Miles de personas lo han usado para liberarse del dolor de espalda crónico y recuperar sus vidas completamente para siempre. Tú puedes ser una de esas historias de éxito si te comprometes a hacer este estiramiento diariamente sin excusas. No esperes a que tu dolor empeore, tanto que no puedes soportarlo más antes de tomar acción hoy mismo. No esperes hasta necesitar cirugía o quedar incapacitado por el dolor para hacer algo al respecto. Ahora mismo aquí. Empieza hoy. Empieza ahora mismo. Haz el estiramiento tan pronto termines de ver este video sin ninguna demora. Dale a tu cuerpo la oportunidad de sanarse a sí mismo. Por tiene una capacidad increíble para hacerlo. Tu cuerpo quiere estar sin dolor. Quiere moverse libremente. Solo necesita que le de las herramientas correctas funcionalmente hoy. Este estiramiento es esa herramienta, es simple, es gratis, es efectivo. No tienes ninguna excusa para no intentarlo. En 60 segundos puedes empezar tu camino hacia una vida sin dolor de espalda que te ha estado limitando. Imagina cómo se sentirá liberarte de ese peso que has estado cargando durante tanto tiempo sin ninguna esperanza real. Imagina todo lo que podrás hacer cuando tu espalda ya no te detenga de vivir tu vida plenamente. Esa vida está esperando del otro lado de este estiramiento simple que acabas de aprender aquí conmigo hoy mismo. Si este video te ayuda, por favor compártelo con alguien que conozcas que esté sufriendo con dolor de espalda. Todos merecemos vivir sin dolor y movernos libremente sin limitations físicas que nos detengan de disfrutar plenamente la vida cada día. Si quieres más contenido sobre salud y bienestar que realmente funcione y esté basado en ciencia real efectiva, considera subscriber. Juntos seguimos aprendiendo cómo cuidar mejor nuestros cuerpos y vivir vidas más saludables, felices y libres de dolor.